What's up mga katuma? Welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm gonna share to you the 1 tin in 1 bottle easy moves. Meron tayong 1 tin in 1 bottle. Simple lang po yung gagawin natin. So first move, palm spin. Ang tin din adjust ng bote. So palm spin to then galing sa likod and catch. So palm spin, adjust, galing sa likod. Okay? 1, 2 step, 1, 2, 3 step. Okay? Adjust lang yung secret dito. 1, 2, 3. Okay? Next move. 1, 2, 3, 4. Behind the back. So 1, 2, 3. In the back. Then adjust. Same hand and galing sa likod ulit. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, adjust, yan sa likod. Ang ingay ng kambing guys. Nasa bundok kasi tayo, nasa bundok. Ito ang ingay ng kambing. So again, 1, 2, 3, 4, palm spin, adjust. Then, galing sa likod ulit. Okay? Hanggang doon na step tayo. Ikot tayo, ikot. Then sabay natin yung palm spin at saka ito, helicopter style. Okay, ikot, laglag lang natin, then isabay natin. Okay, sabay natin. Okay, doon na step tayo ulit. 1, 2, 3, 4. Palm spin, adjust. Yan sa likod. Sabay. Then, adjust ulit isa. Cut. Over the head. Shadow. Bat. Okay? Adjust. One spin. So, ayan lang po yung yung step na gagawin natin. So, palm spin, adjust, galing sa likod, behind the back, palm spin, adjust ulit, galing sa likod ulit, ikot, sabay, adjust, cut, over the head, shadow pass, one spin, cut, then boom, basket. So yan po yung mga moves na gagawin natin. So practice, keep on flipping, keep on flipping, flip, flip, flip.
So, hanggang sa ma-perfect natin. Yan po yung 1 tin in 1 bottle. Hope na may natutunan kayo sa Flair video ko ngayon. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel for more videos. Thanks for watching, guys.